म्युटेशन, पार्टिशन, लँड कन्वर्जन असल्या रेव्हेन्यू खात्याच्या कारभाराविषयी आयिल्ल्यो कंप्लेनी आणि बाकीच्या इश्यूंचेर रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेन उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या आमदार मंत्र्यांबरोबर वेगवेगळ्यो बसका घेतल्यो. जातीचो दाखलो, कुळमुणकार, प्रायव्हेट जमनीवेले अनधिकृत घरांचे रेग्युलरायझेशन, कुळमुणकार केशी असल्या इश्यूंचेर चर्चा जाली. सरकारान सुरू केल्ल्या ऑनलायन सेवेची माहिती आमदारांनी लोकां मेरेन पावोवची म्हूण रोहनान उलो मारला. ह्या बिल्डिंगेन ते सिटीजन सर्वीस सेंटर विल कॅटर टू ऑल सर्टिफिकेट्स जे तुका डायवर्जन्स, कास्ट, रेजिडेंस इन एडिशनली परमिशन्स खंयची जाय जी कामां तांकां गव्हर्मेंट ऑफिसरां पासून मेळून करचें पडटा तीच तांकां CSE विल अटेंड टू इट. स्टार्टिंग इट विल अटेंड टू रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट सर्विसीस. दे विल एड डिपार्टमेंट्स लेटर ऑन. अगेन एकूच काउंटराचेर वचून तांकां सुविधा थंयच मेळटल्यो. इवन सर्वे प्लॅन्स बाकीचे जे आसा they will apply there and they will get the output. Form 1 and 14 जी प्रिंट मेळटलो ती आमी सांगला ई-सायनाचेर दिवची म्हणून. सो ती ऑनलायन मेळ्ळी जाल्यार ती सुविधा आफ्टर टॉकिंग चीफ मिनिस्टर वी कॅन से दॅट वी विल गिव इट ऑनलायन एज अ फ्री सर्विस. We are basically reviewing issues what they taken up during assemblies. We are also updating them about how revenue department is taking initiatives. थंय आमी घेता आसता ऑनलायन सर्विसीस बाकीचे इज ऑफ बिझनेस सर्वसामान्य मनशाक बऱ्यो सर्विसीस मेळच्यो, त्रास जावच्यो न्ही ताजे खातीर आमी नवे इनिशिएटीव ग्रामीण मित्र आनी खंयचे नवे इनिशिएटीव स्टार्ट करता आनी ताजे खातीर तांणी मातसो इल्लो इनिशिएटीव घेवन तांच्या लोकां कडल्यान वेदर इट्स पंचायत ऑर अदर एरियाज local bodies or other representatives where they need to pass this circulation of messages where people understand what is happening and take opportunities. Kidala residence, caste, certificate, all these are available online. We are trying to see that maximum services are given online from the revenue department. Tashat assembly, each MLA had addressed certain grievances. So the grievances jitle address kelle have been reviewed. The deputy collector or collector was told to basically go into these issues and see how we take it ahead. So their grievances have been reviewed today again, and wherever they need to be addressed further, I think action will be taken up. Maybe it is tenant association issue asa, Komudache issues asa, bakiche encroachments issues asa. Illegalities will not be tolerated any further. So taja khati regularization of illegal structures on bill pass kelle. That bakiche all these initiatives what are going ahead, their timelines, tanche even kasha this also have been discussed with them. We are, as last 1.5 months, we have disposed a lot of mutation cases by opening Saturday courts. The people may not be aware. Yet Saturday courts give mutation, munkarial, and tenancy cases will start getting addressed. So turnaround जो जातलो 3 वर्सां भितर जी tenancy case clear जावची पडटा ताच्या खातीर ज्या दिसा कोर्टांतल्यान आमकां डिपार्टमेंटान येतली तेन्ना itself we are introducing a case monitoring system. So every case which comes in that will get monitored. Similarly, Munkari old illo cases ulya first in first out methodology kind system nashilli. So त्यो cases jenna system on utlyo, you will come to know which are the cases, how old they are, and ताजे खातीर तांकां first preference दिवन त्यो clear जावप. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.